Hello students, welcome back to first session on Treasury Management. At the end of this session, you will come to know what is Treasury Management functions, types of Treasury Management system and reasons for cash deficit. So let me see what is Treasury Management. Before understanding what is Treasury Management, so we should concentrate on importance associated with cash, which is a basic input and expected output of a business concern. Why so much importance is attached to cash? That's the question to be answered. We know that to start any activity, particularly economic activity, we need cash. So it's a basic input. At the end of a particular year, from the date of we starting a business concern, we expect profit in terms of cash. So cash is the output. So it's a basic input as well as expected output. It plays a very significant role in any economic activity. To meet obligation immediately, a business concern need to maintain sufficient amount of cash. At the same time, having surplus cash will create negative impact on profitability. So, then is it possible to have very less cash? No. Having shortage of cash means if you have very less cash with you, definitely your liquidity position will suffer. So, managing cash requires managing two things. One is profitability, the other one is liquidity. If you have enough cash with you, your profitability impedes. If you have very less cash with you, your liquidity impedes. Means your liquidity will suffer. So you should create a balance between liquidity and profitability. In such a way, you need to maintain sufficient amount of cash. If you hold cash with you, whether it results in profit? Definitely not, because it is highly unproductive asset. Which is highly unproductive asset? Keeping cash in your hand. Because if you keep cash of 10,000 rupees in your purse, definitely it will not become 10,001 very next day. It is unproductive. You kept inside purse, it is there in purse. That's all, nothing else. It is in this context, cash management assumes much importance. In government institution, cash management is called as treasury management. So, treasury management is nothing but what management? Cash management. So, in case if you go to any government office, there it is the cash management is called as treasury management in government institution. So we have in each and every district there will be a separate department known as treasury department, which takes care of cash inflow and outflow from government. So particularly to all government institution, what and all will be received from the government, which will be passed through treasury department. So in government institution, cash management is called as what management? Treasury management. So far what we discussed is we concentrated why so much importance is attached to what management? Cash management. So ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾವು ಹೊಸ ಚಾಪ್ಟರ್ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಅದರ ಹೆಡಿಂಗ್ ಏನಂದ್ರೆ ಟ್ರೆಷರಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಕಲಿಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೆಷರಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಟ್ರೆಷರಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಿನ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವುದು, ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೆಷರಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು, ಹಾಗೇನೆ ಯಾಕೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಆದ್ರೆ ಎಂತೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ತದೆ, ಇವೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನಿಷಿಯಲಿ ನಾವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಟ್ರೆಷರಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಶಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ
ಕ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ಪುಟ್. ಅದಿಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಶುರುವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಎಂಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೂಡ ಕ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನೇ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಎಂಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಲ್ಸೋ, ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಅನ್ನ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರ್ದಾದ್ರೂ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಣ ಬೇಕು, ಸಫಿಶಿಯಂಟ್ ಹಣ ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಹಣನು ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಕಡಿಮೆ ಹಣವೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಹಣ, ತುಂಬಾ ಅಸೆಟಿನ ಮೇಜರ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಶ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಲೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ 100 ರೂಪೀಸ್ ಇದೆ, ನಾಳೆ ಅದು 101 ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಅನ್ಲೆಸ್ ಯು ಯೂಸ್ ಇಟ್, ಅನ್ಲೆಸ್ ಯು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಇಟ್, unless you utilize it, it will not become 101 alva. Hagagi having so much cash with you, particularly cash in hand, will not gives you anything. So because cash is an unproductive asset. Hage having very less cash impairs what? Liquidity. It creates negative impact on liquidity. You won't be able to meet the obligation immediately. So ಯಾವುದೇ obligation ಅನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕಡಿಮೆ ಹಣ ಇದೆ ಅಂತಾದ್ರೆ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಆಂಗಲ್ ಗಳಿಂದ ಕ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಾದ್ರೆ 2 ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅನ್ನ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡದೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ 2 ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಗಳ ನಡುವೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾವ್ದದು 2 ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್? ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ಕೂಡ ಸಫರ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಕೂಡ ಸಫರ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿಗೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿಗೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗದ ಹಾಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹೈಲಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಟ್ರೆಷರಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಯಾಕೆ ಟ್ರೆಷರಿ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಟ್ರೆಷರಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಟ್ರೆಷರಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಬರುವಂತ ಹಣ ಅಥವಾ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಹೋಗುವಂತ ಹಣದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಟ್ರೆಷರಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಈಗ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಗೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಬರುವಂತದ್ದು ಅಥವಾ ಅವರ ಕೈಯಿಂದ ರಿಫಂಡ್ ಆಗುವಂತದ್ದು ಎಲ್ಲ ಥ್ರೂ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲ ಥ್ರೂ ಆಗ್ತದೆ? ಟ್ರೆಷರಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಟ್ರೆಷರಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಈ ಕ್ಯಾಶ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಟ್ರೆಷರಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಟ್ರೆಷರಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಟ್ರೆಷರಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್? ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್. ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಷರಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕರೀತೇವೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೆಷರಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್? ಸೊ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಬೈ ಟ್ರೆಷರಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಯಾವ ತರದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಯಾವ ಸೈಜಿನ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಅದರ ಮೇಲೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೆಷರಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ರೇಮಿಂಗ್ ಟ್ರೆಷರಿ ಪಾಲಿಸೀಸ್, ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷಿಂಗ್ ಟ್ರೆಷರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್, working capital management, identification of sources of cash, arrangement with bankers, planning for organic and inorganic growth, risk management, foreign exchange dealings. So these are all important functions of treasury management. The first one is framing treasury policy. The main important function of treasury management is to frame policies for cash receipts, cash payments and even for investment. The ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಗೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಒಂದು ಪಾಲಿಸಿ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಆಗ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಹುದು, ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಹುದು. ಸೊ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪಾಲಿಸಿ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ have to be written down or must be there in an organization with regard to cash receipts, cash payment and even for investment. Without the policy framework in all these aspects, a business concern cannot meet its objective of profit maximization or wealth maximization. So ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಬೇಕು. what should be the policy for cash receipts, what must be the policy for cash payment, so what should be the policy for investment. Everything must be clear cut in an organization. If it is not, business concern cannot meet its objective. So framing cash management policies or treasury management policies is the first functions to be performed by treasury management department or treasury department. Establishing treasury system relating to what? Relating to payment and receipts.
So you have to establish a system. There must be proper system for payment and receipts. You cannot make payment early. If you make payment early, there is a chance of you incurring loss of making payment early. Loss in the sense, instead of paying on 30th, you paid on 15th. So you lost opportunity to make use of that cash from 15th to 30th. So at the same time, delay in payment also is not good. It deprives or it creates a negative impact on credit worthiness. But early receipts facilitate concern, but late receipts may result in disruption of day-to-day activity. So proper system must be established, particularly for managing cash. Proper treasury system must be established. ಸೊ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸಿಗೂ ಪೇಮೆಂಟ್ಸಿಗೂ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಅರ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟು ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ, ಲೇಟ್ ಪೇಮೆಂಟು ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ. ಅರ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ? ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಾನ್ ನಾಳೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ ಹಣ ಇವತ್ತೇ ಕೊಟ್ರೆ ನಾನು ಒಂದು ದಿನ ಹಣವನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವನ್ನ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡಂಗಾಯ್ತಲ್ಲ. ಒಂದು ದಿನದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಗಾಯ್ತು. ಯಾವ್ದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇತ್ತು ಒಂದ್ ದಿನದಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುದು, ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆ ನಂತರ at the end of next tomorrow I might have I can choose to pay for you because one more day was with me now ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅರ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ. ಲೇಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಲೇಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವರ್ದಿನೆಸ್ ಹಾಳಾಗ್ತದೆ. ಸೊ 30ಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದವಳು 3ನೇ ತಾರೀಕು ಕೊಡ್ತೇನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ 3 ದಿನ ನಾನು ಲೇಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನಾಳೆ ನನ್ಗೆ ಯಾರು ಲೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಲೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೈ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು, ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಅರ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ, ಲೇಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅರ್ಲಿ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಒಳ್ಳೇದು. ನಮ್ಗೆ ನಾಳೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ ಹಣ ಇವತ್ತೇ ಬಂದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಬಟ್ ಲೇಟ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಡಿಸ್ರಪ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ನಾನು ಹಣ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ 30 ಆಗುವಾಗ ನನ್ಗೊಂದು 40,000 ರೂಪಾಯಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಯಾರು ನನ್ನ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದೆ, ಅವ್ರು ಕೊಡ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ 40,000ಕ್ಕೆ ಏನೋ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರ್ಪಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಹುಡುಕಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಅದರಿಂದ ನನ್ಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಈಗ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ನನ್ಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅರ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್, late payment, both are not good. Early receipts definitely is good for the organization, but late receipts is not good for the organization. So a proper system must be established by cash management department. Next one is working capital management. It is the duty of Treasury Department to concentrate on working capital. What is working capital? That capital with which an organization works over. Means difference between current assets and current liability. So what must be the working capital requirement of an organization? How working capital requirement can be financed? And what should be the quality of various current assets on which investment will be made? When current liabilities to be met? All these aspects will be decided by whom? Only Treasury Department of an organization. The next one is identification of sources of cash. See, definitely an organization will face a situation where it requires urgently certain sum of cash. So instead of finding the way of raising that urgent cash at that moment, better to find various sources available in advance. When you find various sources and when you compare cost associated with various sources and identify that source which is best, so definitely you can make use of that source as and when you require funds. So you need to identify various sources of fund in advance before you need cash. So that is very important. Source should be reliable one and at the same time less costly. In the sense, now you found that there are 3 important sources available. At the time when you require only one source is available means, so other 2 sources are not reliable. So you need to find source which is reliable and at the same time which is less costly. So that type of source need to be identified in advance. The next one is arrangement with bank. Definitely you will have a lot of
worth with banker. Banker will perform various activities on behalf of you. So for that they charge. So you must maintain a good rapport with banker so that as and when fund requirement arises, you can easily raise funds from them and you can get good service from them. So you need to arrange the banker in advance, not exactly at the time and when you need it. So before you need it, so you need to make arrangement with the banker. So that is one more function. The next one is planning for organic and inorganic growth. So if your concern is growth oriented concern, you always concentrate on diversification. You always concentrate on merger, takeover. All these requires what? Cash. And all these involves cash flow problem. So treasury management must be prepared in advance with suitable plan for such organic and inorganic growth decision of an organization. If you are growth oriented, so definitely you will go for investing on expansion, diversification, merger, takeover. All these involves huge flow of cash. Cash flow problem definitely arises, so it must be planned well in advance by the Treasury Management Department, so with suitable plan. So this is all about planning for organic and inorganic growth. The next one is risk management and derivatives. See, when you involve in investment activity, borrowing activity, so definitely there is a risk. So risk arises out of various investment activity can be reduced with the help of investing on derivatives. All these decisions must be taken by treasury management by consulting particularly top officials of the organization. So this is all about risk management and derivatives. The last functions to be performed is foreign exchange dealings. As and when organization involves in export or import of a necessary product, necessary input in case of import, necessary output in case of export, there arises certain risk. So, treasury management must make necessary arrangement for hedging such risk arises out of foreign exchange dealings. Hedging here means the treasury management department should see that how to minimize the risk that arises out of foreign exchange dealings. So such type of activities or functions need to be performed by treasury management department of an organization. So this is all about what is treasury management, why so much importance is attached to treasury management, and what are the functions of treasury management. We see types of treasury management, and the last aspect of this session which I informed you at the beginning itself, so that is reasons for cash deficit particularly. Next session, till that, take care. Thank you.